Hi everyone, this is Nick Rago from IGN Middle East, and I have a very special guest with me today. I'm joined with by the program director of Tekken, the very honorable Mr. Harada-san. Thank you very much for taking the time to speak to IGN Middle East. I know you have a lot of Middle Eastern fans here, so I'm sure they appreciate you taking the time out to sit with us. Now, the first question that we have is, Tekken Tag 2 included two stages that were specifically set in the Middle East. One was set in Dubai, which was the strategic space level, and one was set for Riyadh, which is the modern oasis. What was your inspiration with deciding to include this into the game? Okay. はい、そうですね。今回実はドバイのステージと、サウジアラビアのステージを入れてます。ドバイのステージは一見するとドバイってわからないんですけど、あえてそのストラテジックスペースって形ですごくスペシャルなステージにしてある。あれはタッグ2のすべて、鉄拳の今までのいろんな壁だとか壁を破るだとか地面のバウンドだとかもしくは地面を破るだとかバルコニーブレイクだとかいろんなものを全てのストラテジーを学ぶそして勉強する場所としてであえて中東の近代的に発展しているドバイというステージ名にさせてもらいました。そしてサウジアラビアに関しては我々ちょっと日本人って実は中東の方知らないと思いますけどサウジアラビアに入るのって大変なんですね。すごくビザとかの問題があって、大使館にすごく時間をかけてパスポート預けなきゃいけないんですけど我々なかなかサウジアラビアとか全然知らなくて、中東のイメージっていうのを実はどこから着想を得たかと言われてもほとんど実は知りません。なのであえて、我々が想像する前回ドバイに来た時に我々が想像する、少し近未来のサウジアラビアっていうのを我々がこう勝手に想像してイメージして考えてみたのがサウジアラビアのステージです。So, as you say, there are two stages from the Middle East included in Tag 2, and these are two special stages. The first of it, one being from Dubai, the strategic space, and this stage itself is very special because it has all of the elements in Tekken kind of present in that one stage itself. You have floors that you can bound, walls for combos. You can also break the walls. You can also break the floor. There's also the balcony break. So it has all of these different elements of the stages in one, in which you can study your strategy and practice these elements. So it's a very special stage, and although you can't really tell from looking at it that it's Dubai, when we came here before we noticed it was a very modern city, and the setting itself seemed to lend itself well to that strategic space as a stage. And for Saudi Arabia, we've never been, and for at least Japanese to come to Saudi Arabia, it's very difficult to do the paperwork for your visa, and you have to give your passport to the embassy for a while to actually get it, be able to enter the country. So it's quite difficult. So that stage was pretty much just our imagination after coming to Dubai and seeing how modern it is and all the buildings and the unique architecture and stuff. We thought about making a stage that's based on Saudi, but maybe in the future, what would happen from now. So this is something just based solely on our kind of imagination, but it itself is a special stage as well. そう、そして中東のステージを入れた理由っていうのはすごく一ついくつか理由はあるんですけど一つ分かりやすい理由としては、実は、中東の鉄拳に限らずファイティングゲームコミュニティっていうのが、盛り上がっているということを我々が知ったのが実は本当にこの3、4年ぐらいの話なんですね。私17年も作ってて、あまりその中東のコミュニティとコミュニケーションを取る機会がなかったんですけども、ストリートファイター、小野さんや僕、そして、我々の、ゲーマーズイベントみたいな形を2年前ですかねやった時に、初めて情報を得るようになって実は大きなコミュニティがあるということが分かったのでぜひこれは盛り上げていきたいっていうところと、私も見た通りひげを生やしているので非常に中東の人に、馴染みがあるとよく言われるのでそういうところで親近感を覚えたというのも含めて、ちょっと中東の方のコミュニティの人に、もっともっと盛り上がってほしいという意味で入れさせてもらいました。So I've been working on the Tekken series for about 17 years now, but it wasn't until recently that I realized that there was such a big fighting game community present in the Middle East. We first had the opportunity to find out and to interact with some of the fans
2 years ago when we had a Gamers Day event in Dubai. So up until then, we really had no idea, and that was the first time we started to have communication with them. And I'm often told, since I have the beard, that I look quite at home here in the Middle East. So these 2 stages were really just included because we hope to have the community get excited about the game even more. So that was the reasoning behind it. Now, Tekken Tag 2 for the Wii U, will there be any new features besides the mushroom mode and the ability to have Nintendo character costumes? あれね以外に何か、そうですね非常にユニークなマッシュルームバトル、そして鉄拳史上初のコンソール、携帯機は任天堂だったんですが、コンソールということで任天堂さんのマリオとの、マリオや、キャラクターのコスチュームコラボ、そして、実はニューヨークコミコン、本当にわずかそうですね1週間もまだ経ってないですかね、この時点だと、でちょっと、発表したんですけど、鉄拳ボールモード、非常に懐かしい鉄拳3の頃皆さん覚えてらっしゃると思うんですけど、その時の鉄拳ボールモードというのを復刻するだけじゃなくて少し、ルールも、そしてボールの挙動だとかでもちょっと面白いアクションゲームにして、復刻しましたので、ぜひそちらも、Wii U 手に入れたらぜひ遊んでほしいですね。Well, in addition to the items you mentioned, the mushroom battle and the costumes for Wii U, and this is the first time that Tekken's been on an actual Nintendo console. Although we were on a handheld previously, it's the first time for the console. So we'll have those 2 features you mentioned, but also there's the new mode that we announced during New York Comic Con. It's the Tekken Ball, which will make a reappearance since Tekken 3. But not only is it just ported, some of the rules in the movement, the physics of the ball and such have been changed, especially for the Wii U. So this is not just a report of it. So we hope people look forward to that. Now, in Tekken Hybrid, we saw that there was a true form of Devil Jin and Devil Kazuya. Will they appear in Tekken Tag 2 in the future? ね、不思議なこと、これね、皆さん結構マニアというかすごくハードコアなプレイヤーほど、聞かれるんですね。デビルカズや別のスパルで出てこない方で、みんなね、いろんなことを忘れてないし、僕の話も聞いてないということがね、これを通して言いたいんです。なんでかっていうと、まず1個、タッグ1の時にカズヤとデビルカズヤ分けてたんですよ。で変身させてたんですね、中で交代するときに。そうするとあれ非常に隙が大きくて、実際組み合わせは非常に弱かったわけですよ。でおそらく、今回それをバラバラにしてもよかったんでしょうけども、ストーリーの設定上鉄拳4の時にカズヤっていうのは三島家で唯一デビル因子をコントロールできる人間になったんですよ。ジンはコントロールすることできないんですよ。もう自分がピンチにならないと自分の生命に危機が迫った時に、怒り狂ってはなってしまう。で要はもうジンとは全く別人格の全く別性能の人間なんですね。でカズヤは唯一自由に行き来できる、もう少しだけデビルの力を発揮することもできるし、フルパワーもできるんですけど、簡単に行き来することができるという意味で非常に恵まれた素質を持った、三島家として、恵まれた性能ということでああいう形に今回しているっていうのを、ずっとストーリーを追ってればみんな分かるんですけど、意外とそこが理解されてない。そしてタッグ1の時にこんなバラバラにされたら、こんな弱くなる組み合わせだったらいらないとまで言われたことを皆さん忘れてるだけです。しっかり覚えててください。So actually those designs were just for the hybrid, the Tekken hybrid, because it was matched with the movie Blood Vengeance, and that's why we included it. So that's just for hybrid. That won't be in Tag 2. And on the same subject, a lot of people often ask, why isn't Devil a separate character than Kazuya as well? But all of these things, I've said before, but nobody's listening. I mentioned before that Devil is actually Kazuya, and he can control it at any time. He can switch back and forth, and that's why he's not separate. On the other hand, Gene still can't control the Devil Gene fully, which is why he can't really switch in and out as he pleases, and that's why they're separate. So these kind of things I've said many times, but people don't seem to listen. So I hope they listen this time.